Hi you guys, oh my god, look, I just got the mail and I got this package right here. I have no idea what it is. All I know is that it's from Brenda Velez, and yeah, like, oh my god, I don't know what's in here. I'm gonna go ahead and open it and then I'll show you guys, okay? Hola chicas, miren, me acaba de llegar este paquete de aquí en el correo y lo único que sé es que es de Brenda Velez aquí en YouTube y no me la esperaban. Miren, no sé qué tenga. Ahorita la voy a abrir y voy a enseñarles lo que tiene, ¿ok? Okay ladies, so I'm now on my table and here is the package. I know you can't really see it because it's like completely close to the camera, see? So I'm gonna go ahead and I have it opened already here. I'm just gonna pull it out. Okay. Bueno chicas, ya tengo aquí el paquete listo. Yo sé que no se puede ver porque está muy cerquitas, pero voy a sacar las cosas y les voy a enseñar, ¿ok? Ya lo tengo aquí abierto. Oh my god, you guys. Oh my god. Let's see. Holy macaroni and cheese. Oh my god. Miren chicas todo lo que me manda aquí. A ver si se los puedo enseñar. Can you see that? Oh my god. Miren, me mandó todo esto, toda la caja llena. Oh my god. Oh my god, Brenda. I was not expecting this whatsoever. Sorry if my voice gets kind of cut off again, but still kind of weird. Okay, you guys, let me start getting the things out. Disculpen mi voz si se me va un poquito, pero pues todavía ando un poco ronca. Miren, me mandó este shimmer powder. Oh my goodness, this is such a beautiful purple. Qué hermoso color morado, me encanta. Se llama Grape Jelly. It's called Grape Jelly. And she sent me this one. It's called Lollipop. Look at that. That is so beautiful. You can make the mixes with this, I know. And this one, and it's Snow White. Este que es Snow White. There we go. God, those are so pretty. And then, oh my god, I don't even know what else to take out. And she sent me these Premier 100 Assorted Tips. Oh my goodness. Thank you so much. Oh my goodness. Oh wow. Okay. And then in here, look at this beautiful nail polish. It's LA Colors. This is called Sparkling Diamonds. Qué hermoso esmalte, miren. Bien holográfico. Y luego me mandó, oh my goodness, Sassy Sparkle. Oh my god, these are so beautiful. Thank you, Brenda. Thank you so much. Oh my god, look at this color right here. This is absolutely beautiful. This one is called Lightning. Oh, there you go. That is absolutely beautiful. I know it kind of looks red on the camera, but it's not red. It's kind of like an orangey pink color. Este color se mira un poco rojo, pero no es rojo. Es como un color anaranjado con rosita. Muy bonito. Oh wow, look at this one. You see that? It kind of throws off a different color in a purple shade. This one is called Party Girl. Muy bonito, miren qué bonitos. Oh my goodness. More for my collection. Más para mi colección de pinturas. Yo tengo muchos de LA Colors. I have quite a few of the LA Colors.
And then she sent me this beautiful purple one too, and it's called Splendid. Qué hermoso color este moradito. Oh, muy bonito. Qué bonitos. Wow, look at this green one. It's called Current. Miren este verdecito muy bonito. Como para el día de San Patricio, muy bonito. That one would go great for St. Patrick's Day. And then she sent me this kind of aqua color, and it's called Sea Siren. Este es un color como turquesa, verde turquesa o azul turquesa. Miren, aquí se ve un poco azul, pero aquí se mira más más azul verde. And then she sent these 2 stars. I've seen people put in their acrylic and then the monomer. That's really cool. He visto que aquí ponen el monómero y el acrílico. Me gusta mucho esto. Muchísimas gracias. And then look at these. Oh my goodness. Let me open them really fast. Oh my gosh, what is this? They're so cute. They're like little heart-shaped boxes. Oh wow. These are absolutely beautiful. You guys, oh my god. Look at this. Oh my god. Miren qué hermoso está esto. Brenda, ¿dónde conseguiste estos? Están súper, súper bonitos. Miren qué hermosos. Oh my god. Y pues si no fuera mucho, me mandó 3. She actually sent me 3 of them, you guys. Oh my god. This is just... I don't even know what to say. Look. Oh my gosh. Oh my goodness. Look at... Oh wow. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you so much. Oh my goodness. And then, and here, oh my god, my hands are shaking. Mis manos están temblando, chicas. No me lo puedo creer, chicas. Oh my goodness. Oh wow, you guys. Look at this. Look at that. It's like a little container of that, and it has a butterfly. How cool is that? Miren qué hermoso. Es un contenedor así cuadradito. Tiene su tapita y tiene una mariposa aquí arriba. Qué hermoso. Oh my goodness. Oh my god. Seriously. Thank you so much. Oh wow. Oh my god. Look. She sent me these little heart containers. And then this one has some crowns in there. Me mandó este contenedor. Tiene unas coronitas ahí de decoración para las uñas. I'm gonna go ahead and open it. I love this little heart shapes. Oh my god, look at that. Oh my god, thank you so much. Muchísimas gracias, Brenda. Oh wow, okay. And then she sent me this other one too. Oh my goodness. I'm sorry, you guys, I'm really excited. My son's probably gonna be like, what's wrong with you again? Mi niño ahorita va a venir y me va a decir, ¿qué te pasa, mami? Otra vez. Oh my goodness, look. This one's, oh, they're so pretty. Oh, and then this one, oh my god, how elegant is that? Qué elegante se ven. Oh my goodness. Thank you so much. This is like over the top. You are so awesome. Thank you so much.
And then this one has, let's see. This one has some bows. Oh, wow. Look at these bows. Miren qué hermosos moñitos. Oh my goodness, Brenda. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, I need some air. Believe me, I cannot thank you enough. I seriously, oh my god, I have no words to say thank you. And it's just, oh, you know, having friends like you guys here on YouTube is like, you know, what more can I ask for but your friendship and all of you guys' support. Thank you so much. This one has some little, oh, I think that one fell off. That little crystal fell off of that one. I think I can put it back, right? Yeah, I think I can put it back. Se le cayó el cristalito de este lado, pero creo que se lo puedo pegar. Miren. Ahí ese. Ahí está el cristalito, mira. And then here are some other ones. Oh, wow. Qué hermoso está esto. Oh. And then she sent me this pill compartment here. And then you're supposed to push to open. That's so cute. Qué hermoso. Mami, Sí. estoy cuidando por eso como se miran como la boca chiquita, la hielo va a ser tuya, ¿ok? Okay. Pero a hielo voy a dejar donde lo ponía. Okay, thank you. Sorry, you guys. So she sent me some nail forms. I've never used these before. These are cool. Miren, me mandó estas formas y me mandó otras formas aquí. Creo que son diferentes. And then these other ones, the yellow ones. Oh my goodness. Thank you so much. Oh my god. Oh wow. You guys, look at this. Can you guys see that? It's like a whole Ziploc bag. Look at that. Oh, wow. I am going to continue with the other things. I'm going to put this off to the side. That way I can make it a separate part. That way I don't mess anything up. Voy a hacerlo en una parte separada para así continuar porque son bastantes cosas. Miren, aquí está otro contenedor de corazoncito. Another heart-shaped container. These are so cute. Oh my goodness. And I think I got it. Okay, almost. And then look at that. Oh my god. Look at these. They're so pretty. And then this one is kind of like a little bow. Oh no, it's a butterfly. Esta es una mariposita. Miren qué bonitas. Muy bonito. Oh my goodness. These are so pretty. Están bien bonitos. Miren, aquí están otros. Oh. I was not expecting anything of this. Oh my god. I was just like, what is that? That's not mine. And then it had my name on it. I was like, okay, I guess it is mine. Miren, son los moñitos. Bien bonitos en negro. Me encanta los negros. Se miran súper elegantes. I love the black. How it looks so elegant. I love it. Oh my god, there's some little bows. Absolutely beautiful. Yo cuando fui al correo dije, no, pues eso no es para mí. Y dije, oh, creo que sí es para mí porque tiene mi nombre. Oh, look at these. Oh my god. Look. Unos contenedores en corazoncito. Oh. I saw this in someone's video and I was like, oh, I need to go get some of those. But when I went to Michael's, I never found them. Mire que alguien las tenía en un video. Miren, me mandó más.
que los tenía en un video y no, ya cuando fui yo a buscarlos ya no tenían. 3, 4, oh my god. Oh my goodness. 4, y aquí está otros 5. Oh my god, Brenda, thank you so much. And then she sent me some little measuring spoons. Thank you so much. Me mandó unas cucharitas muy lindas. Y aquí me mandó esta bolsita de Hello Kitty. So cute. It's a little microfiber little bag, I guess, pouch. Perfect for cleaning and protecting eyewear, cell phones on the go. Awesome. Para proteger tus lentes o para tu celular. I think my phone fits here. Let's see. Yes, it fits. Sorry. Sí cabe mi celular ahí. Si no, también mis lentes, porque también uso lentes, chicas. Look at that. Isn't that beautiful? Qué hermoso está esto, chicas. Oh my god. Oh my god, Brenda. And then we got this beautiful nail clipper. Look at that. Oh my goodness. Check it out. Oh, miren qué bonito corta uñas. Súper bonito. De colores, me encanta. Oh, y aquí está otro. 6, ¿ven? Oh my god. Por si no fueran más. Y aquí me mandó una bolsa de... Oh my god. The glitters. Oh my god, you guys, she sent me a bag of glitters. Wow. Okay, so let's see. Oh, this is the bubblegum glitter. I know it. This is the bubblegum glitter. Este es el, la purpurina o el glitter de chicle que se llama. Oh, me encanta ese. Y luego me mandó este otro rosado. Es como mi colita de sirena. Y este es Raspberry Iris. It is from Bresa. Beautiful, beautiful. And then she sent me, you guys, oh my god, she sent me some from Recollections. Me mandó de los de Recollections. Este que se llama agua, water, sidra, citron, pumpkin, calabaza, cherry, cereza. Oh wow. Oh my god. Brenda, thank you so much. And then, oh wow, look, this other one from my collections, and it's the tinsel glitter in frost. Este que se llama frost, escarcha, dice. Es de Recollections también. Qué hermoso. Oh my god, no lo puedo creer. Qué bellas personas son ustedes, en serio. Que se toman la molestia de mandar algún detallito y es más que suficiente. Cualquier cosita, amigas. Y la verdad es que no es necesario mandar nada. Pero les agradezco mucho que se tomen el tiempo en mandarme algo. En serio. It's never necessary to send in anything. Ladies, I appreciate each and every one of you. Oh my god. This was on the very bottom. Shouldn't that be on the top? This is to Angelica Marquez, just because. Smile. Oh, I'm grinning actually. I'm not smiling, I'm grinning. Sé que sonría. Miren qué bonita tarjetita. My god, Brenda, I'm so sorry. I think I did it the other way. And she says, Angélica, hola, espero que te encuentres muy bien. Quiero pedirte disculpas por haberme atrevido a mandarte este paquete sin preguntarte si estaba bien contigo. No hay ninguna razón especial, solo me caes muy bien y yo ya tenía esas cosas en la caja, solo estaba esperando conocer a la persona para la cual los puse ahí. Después de haberme suscrito a tu canal y mirar tus videos, supe que eran para ti. Espero te guste todo y no te molestes por haberme tomado el atrevimiento.
Que Dios te bendiga mucho y a tu familia también. Ay, perdón, chicas, se me terminó. Y bueno, se me terminó la batería. Okay, so sorry, I'm back. My battery died. Y ella solo terminó diciendo que Dios te bendiga mucho y a ti y a tu familia también. Recuerda, it's just because, no reason. Your YouTube friend, Brenda Velez. Enjoy. Muchísimas gracias, Brenda. La verdad que me sorprendió el paquete porque no lo esperaba y pues no me molesta, pero muchísimas gracias por habérmelo mandado. Thank you so much. It doesn't bother me, pero, you know. Oh my god, I don't know. I feel in depth with you. Oh my goodness. And now I'm gonna show you guys what else she sent me. Oh my god, I still can't believe it. Brenda, muchísimas gracias ya. Muchísimas gracias por pensar en mí y por haberme mandado ese detalle tan grande de tu parte. Te lo agradezco mucho y que Dios te lo multiplique por mucho, mucho, mucho más. Y también que Dios te bendiga a ti y a tu familia porque pues amistades como las de ustedes, chicas, nunca pensé tener amistades así. La verdad que me da mucho gusto tener amigas como ustedes. Y pues aquí me mandó estas limas, me mandó 6 limas. She sent me 6 files here. Very cool. And then she sent me some of her mixes. She says some of my mixes, hope you like them and enjoy them as well. Oh my goodness, look. Oh wow, these are so pretty. Oh, no. Check them out. Let's see. Que me los abro para mirarlos. Disculpen si se oye mucho ruido, pero es que estoy terminando de lavar y haciendo 2 cosas al mismo tiempo. I'm so sorry if you guys hear noise, but I'm doing my laundry and so yeah. And this one is called Surprise Me. Se llama Surprise Me. Y aquí está la mezcla. Oh, wow, miren qué hermosa mezcla. Déjame ver si lo puedo enseñar. That is beautiful. Oh my god. Me encanta el color, Brenda. Sí. Me encantó, me encantó, me encantó. Déjame la saco para no estar haciendo ruido. Oh my goodness. I am so happy. I'm so excited. Oh my gosh. Todavía sigo igual de emocionada, chicas, ¿eh? Esto se llama Kiwi Lemonade. It's Kiwi Lemonade. Oh my goodness, look at that gorgeous mix. Beautiful, beautiful, beautiful. Ahí me dejas saber, Brenda, si tienen acrílico o no para yo poderlas mezclar. Esta se llama Guns N' Roses. Awesome. Wow, look at that mix. Oh my goodness. Qué hermoso. Ay, Brenda, qué hermosas mezclas, ¿eh? Creo que es un pedacito de papel, pero un pedacito de papel. It's a piece of paper, you guys. Check that out. Oh my goodness. So much decoration in there. Hearts, stars, swirls. Tiene muchísima decoración ahí. En circles, tiene unos circulitos, tiene corazones, hexis, grandes y pequeños, corazones, estrellas, circulitos. Oh my goodness, tiene muchísima decoración esta mezcla. Ay, no puedo cerrar. Oh my goodness. I'm so sorry, you guys. I'm probably talking over the top, but Chunky Monkey. Oh, that's so cute. El nombre Chunky Monkey se llama.
Oh wow, look at this beautiful brown mix. Oh my god, that is beautiful. Qué hermoso. Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias. Este se llama Primavera. Wow. This is spring in Spanish. Look at that. A lot of decoration in there. Beautiful. Oh my god. These are so pretty. Están muy muy bonitas. Muchísimas gracias. Esta se llama Mar Azul. Oh wow. Oh my god. Qué hermosos están. Oh, yo no sé ni cuál me gustó más porque todos están bonitos. I don't have a favorite because I like all of them. They're all beautiful. And this last one, Amor a Ciegas. Oh, that's so pretty. Oh my god, look at that. That holographic. Oh, that's so pretty. Bien holográfico, chicas, me encanta. Miren qué hermoso brilla. Oh my god. Oh my god, Brenda. Oh my goodness. Oh god. Ah, okay. Anyways. Sorry. Es que la verdad que no me lo creo que me hayas mandado todo esto. It's just over the top and oh my god. No sé ni qué decirte. Qué regalazo, en serio. Muchísimas gracias por mandarme todo esto. Déjame pongo las cosas aquí. I'm just putting away the mixes that way I won't forget what they were. Okay, so let me go ahead and put these to the side. Oh my god, I still can't believe it. Oh god, look. Just in case you guys wanted to see again. That way, because I'm going to show you guys the other bag that I showed you that was full of decoration. These are so cute. And all of these, oh my god, seriously. Amazing. You are so amazing. Muchísimas gracias, amiga. Me encantaron estos también. Ay, no. Qué hermosos. Mira. Some nail tips. Qué bonitas. Se miran muy cuadradas. And this, oh my god, absolutely beautiful. And all of the polishes. Oh my goodness. Oh, sorry. These back. Especially this. I know this is. I keep all of your guys' cards. I do, I really do. I'm still finding a place to put them all. Oops. Todavía estoy buscando un lugar donde ponerlas aquí en mi closet, porque aquí es donde tengo mis cosas. I'm still thinking of a place to put them here in my closet because this is where I have all my stuff. So, here we go. So she sent me some, let me go ahead and zoom in. Déjenme les enseño lo que me mandó. Este glitter finito and plateado, silver fine glitter. Beautiful hexes and silver holographic. Unos hexágonos en holográficos en plateado. Estas estrellitas iridiscentes, rosita iridiscente. The stars. Silver hexes. Unos hexes en plateado. Unos hexes también en iridiscente rosita. Some iridescent ones. Oh my goodness. Oh, look at this glitter. That is beautiful. Look at that. Qué hermoso está este. Ay, no. Qué bonito. Disculpen si no les digo todos los nombres bien, pero yo no sé los nombres muy bien. Pero bueno. I'm sorry if I don't say the names right, but
I really don't, not an expert on the names, so I don't know. Me mandó estos en azul. Oh my god. And some hexis. Glitter in azul. This one kind of like in a lighter blue. They're smaller hexis. A bunch of stars in blue. And, well, that's like a lighter blue because this is a darker blue. Me mandó en dos tonos diferentes de azules. Estrellitas. Oye, aquí están unas plateadas, así como tipo holográfico también. Holographic. Oh yeah, there's a whole bunch. There's a whole bunch. Oh my god. And then me los mandó todos por colores, qué padre. She sent everything by color. That's awesome. Me mandó estos. Oh wow, look at that beautiful green. Me encanta, me encanta, me encanta. I love it. Beautiful. These are hexis and then the fine glitter. Look at that. It's beautiful. Estos también, unas estrellitas, verde. Este otro glitter como medio azulito. Oh, este es el que viene acá abajo. Okay. Y este otro más verde subido. Y luego oh my god. Oh, I have these other ones here in purple hexis, smaller hexis, estrellitas, some stars, otros hexis chiquitos, glitter finito, fine glitter, beautiful fine glitters, and then some more hexis. And then we got the purple stars and the purple fine glitter, las moraditas. And then we got this kind of like a confetti thing, different colors. Oh, it's like, what is it? Yeah, it's a confetti mix. Es una mezcla de confetis en diferentes tonos. And then she sent me, oh wow, these gold small hexis, estos doraditos, unos hexis pequeñitos. Este dorado, hermoso, estrellitas holográficas en dorado. Ay, ya se me está yendo la voz. Sorry guys. Beautiful holographic gold stars. Some gold big hexis, some gold stars, again there are two types, and then some kind of like a light brown stars, these darker brown stars, beautiful, unas estrellitas, diferentes tonos, y luego este fine glitter que es en cafecito. Ay no, ya no sé ni qué estoy diciendo en inglés ni en español. Estos pequeñitos también en café. Oh wow, look at these. Oh my god. I love holographic stuff. Me encanta todo lo holográfico. Estos son cafecito como más clarito. Son los hexis grandes. And then these other small hexis en gold. Estos hexis pequeñitos también en otro tipo. Y estas estrellitas en naranja, como un tipo iridiscente, muy hermosas. A mí me encanta todo lo naranjado también. Y miren esas. Oh my god. Son anaranjadas. Y ya saben que a mí me encanta lo anaranjado. Oh, yep, I do. Miren todo esto que fue lo que me mandó, chicas, Todo eso me mandó de decoración. Oh my god. Muchísimas gracias, Brenda. No sabes ni
Qué tan agradecida estoy que me has mandado todo esto. La verdad que no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, amiga. Que te multiplique por muchas, muchas veces más. Te quiero mucho y muchísimas gracias por tu amistad y por apoyarme y mirar mis videos. Estamos en contacto. Y nos vemos hasta la próxima. Ladies, this is it. I am over the top excited right now, and it's just, I have no more words to say. My throat is dry and I can't talk anymore. But yeah, thank you so much, Brenda. I really, really appreciate it. God bless you many, 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 many more times with many more things. And thank you so much for sending me everything. I really, really appreciate it. I just can't say enough. Thank you so much, and I'll see you guys on the next video. Hasta luego, chicas. Nos vemos en el próximo. Los quiero. Love you guys all. God bless. Bye-bye.